Hello guys, what's up, how are you doing? And here again I am back with my new vlog. So let's give my intro, and I know that though you may feel bored with my intro, but still jara notun tader jonno I have to give my intro. So hello guys, namaskar, assalamu alaikum, this is Adiban Dev and welcome to my channel Dev Vlogs. So guys, as you all know যে এখন লকডাউন চলছে and we all are at home now, suffocated, kind of frustrated, হয়তো অনেকে ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে বোর হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড আর কত ফেসবুক আর কত হোয়াটসঅ্যাপ। সো একটু সময় পেলে আমরা ইউটিউব দেখি, তো ইউটিউবের ভিডিও দেখে আমরা সময় কাটাই। And I'm also feeling bored at home as usual, but still আমরা যতই বোর হই অ্যান্ড যতই ফ্রাস্ট্রেটেড হই, ফ্রাস্ট্রেশন কাটানো যায়, বাট বাড়ির বাইরে আমরা কেউ যেন না বেরোই। সো লকডাউনটা আমি চাই সকলে মানুক, তোমরা সকলে মানো লকডাউনটা, আর বাড়ির বাইরে কেউ বেরিও না। সো স্টে হোম, স্টে সেফ অ্যান্ড do watch the vlogs. So guys, today I'm here again to free you from your boredom with my new vlog. So আজকে কি করব, আগের ভিডিওটা তোমরা সকলে দেখেছো যে দ্যাট আই মেড কাপকেক, অ্যান্ড আজকেও একটা কিছু বানাবো। আজকে বানাবো, এখনই বলে দিই, থাক সাসপেন্স ক্রিয়েট করে লাভ নেই, সেই তো তোমরা দেখতেই পাবে। সো এখনই বলে দিই, টুডে আই এম গোয়িং টু মেক ক্রাঞ্চি এগ ফিঙ্গার্স। তো ওটা দেখার জন্য, এটা আমি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম গোয়িং টু ট্রাই দিস, অ্যান্ড সো ফর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ওয়াচ দ্য ফুল ভিডিও। সো ডু ওয়াচ দ্য ফুল ভিডিও অ্যান্ড স্টে টিউনড উইথ দ্য ভ্লগস টু সি হোয়াট আই অ্যাম গোয়িং টু ডু এক্স্যাক্টলি। So guys, to make crunchy egg fingers, we need 6 eggs for this. You cannot take also 8, that depends on the amount you decide. So let's take 6 eggs. So we have to give a bit of salt, pinch of salt. সেটা নিজের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করে নুনটা দিতে হবে। So let's add salt here. Now we have to give 1 teaspoonful of black pepper. Now we have to mix it well. যেহেতু আমার কাছে, as I told you that I don't have the hand mixer, so I am using spoon. তো স্পুন দিয়ে একটু সময় লাগে, বাট nothing to do, it will take a bit of time, but I have to do it with the help of the spoon only. So now we have to pour this mixture into another container. এটাতে ঢালতে হবে আস্তে আস্তে। So now we have to steam it for 10 minutes in hot water. So we have to cover it well, and then so 10 minutes is over, and জিনিসটা ঠিক এইরকম দেখতে হবে, and এটাকে we have to allow it for cooling, ঠান্ডা করতে হবে এটাকে, then we have to cut this into pieces. So let's wait for cooling. Now we have to cut this into pieces. এবারে আমাদেরকে এটাকে কাটতে হবে। So we have to cut this into pieces. খুব একটা ভালো হয়নি, বাট স্টিল আই হ্যাভ ট্রাইড মাই লেভেল বেস্ট টু কাট দিস ইন্টু পিসেস। তো যাই হোক, নাও উই হ্যাভ টু মেক আ মিক্সচার, অ্যান্ড দেন again we have to dip these things into that mixture, and again we have to fry it. So let's do it. So again we need 1 egg for this to make,
We need chili flakes. So about little bit of chili flakes we have to give. And we have to add 1 teaspoonful of coriander powder. You can use oregano in this case, but since we are not having oregano, that's why we are using coriander powder. So 1 teaspoonful of coriander powder. Then again we have to add corn flour. So just 2 teaspoonful of corn flour. So about 2.5 teaspoonful of corn flour, and then again we have to mix this well. And we have to add a pinch of salt. So now again we have to mix it well. Now I have breadcrumbs ready. আগে থেকে breadcrumbs ready করা আছে. So since I told you যে পিসগুলো খুব একটা ভালো হয়নি, যেহেতু আমি এক্সপার্ট না সেই জন্য খুব একটা ভালো করে কাটতে পারিনি, বাট স্টিল আই এম ট্রাইং মাই লেভেল বেস্ট. তো আই এম শোয়িং ইউ হোয়াট টু ডু নেক্সট. Taking this we have to dip this. And then like this, and again the same way. So মোটামুটি ভাবে এটা রেডি হয়েছে. We have prepared this. Now we have to fry it. So let's go and fry. তো now we have to fry it. এগুলোকে এবার আমাদের ভালো করে ভাজতে হবে. And we have to keep it in the high flame. একদম হাই ফ্লেমে রাখতে হবে. অ্যান্ড এবারে তেলের মধ্যে এগুলোকে আমাদের ভালো করে ভাজতে হবে till it turns brown. We have to fry it till it turns brown. ঠিক কালারটা ঠিক এরকম হতে হবে যতক্ষণ না এটা ব্রাউন হয়ে যায়. দাও. So guys, ultimately the recipe is ready. জানি না এটা কি তৈরি হয়েছে. এগ ফিঙ্গার্স তো হয়নি, বাট কাইন্ড অফ ক্রিস্পি স্ন্যাক্স তৈরি হয়েছে বলা যেতে পারে. অ্যান্ড ইউ ক্যান হ্যাভ ইট উইথ সস অ্যান্ড টি. আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ যে খেতে খুব একটা খারাপ লাগবে না. ইয়া. And as you all know that since I'm not expert, but still I have tried my level best. So let me taste it. টেস্ট করে তারপরে বলছি কেমন লাগছে.
It's really crispy, crunchy, and awesome. So you can try this recipe at home. It's very easy. একটু খেয়াল রাখতে হবে, একটু সাবধানতা বজায় রাখতে হবে, তাহলে জিনিসটা খুবই ভালো হবে। তোমাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে যে আমাকে এটা ইমপ্রুভ করতে হবে বা ওটা ইমপ্রুভ করতে হবে, সো ইউ ক্যান comment that in the comment box. You can say that in the comment box. So guys, hope you all have watched my new vlog and hope you have liked this video. And if you like this video, so please don't forget to press the like button, share as much as you can, and yeah, subscribe because I need your support. So please subscribe my channel, the vlogs, and share as much as you can. So keep supporting, keep loving. See you soon. Goodbye, take care, Allah Hafiz, and we'll be back.